friends, my name is Arijit Pramani. This is my first vlog. আমরা যাচ্ছি এখন কলকাতা টু পুরুলিয়া। অনেকটাই লং রাস্তা, কিন্তু খুব মজা হবে। দেখা যাক, কিন্তু দেখা হবে পুরুলিয়া যেতে যেতে। তার মধ্যে অনেক ভিডিও আছে, অনেক এনজয়, গ্রাম, নেচার, অনেক কিছুই আছে। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা, প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব। আমরা চলে এসেছি এখন বন্ধুটাকে নিতে। ওই বন্ধুটা বেরোচ্ছে, ও রেডি হয়ে গেছে। এই হচ্ছে তার বাড়ি, এই হচ্ছে তার বাড়ি। বন্ধুটা এখনো আসেনি, আসছে, দেখাচ্ছি, তারা লাভ করাবো। হচ্ছে বাইরে। এই এসে গেছে এই বন্ধুটা। হাই করে দাও একবার। মর্নিং গাইস। কি বলছে একবার শুনে নাও একবার। মর্নিং গাইস। চলো, বন্ধুটাকে নিয়ে যাচ্ছি, দেখা হবে পুরুলিয়ায় গিয়ে। তার আগেই ভিডিও আছে, এনজয় করবে, অসুবিধা নেই। চলো এখান থেকে জানি। আমরা এখন চলে এসেছি পূজালি জেডিঘাট। এইটা পার করব, পার করলে হাইওয়ে। আর ওই হাইওয়েটা ধরে এবার পুরুলিয়া যাব। দেখা হচ্ছে বন্ধুরা পুরুলিয়া যেতে, আরও ভিডিওর সঙ্গে। চলো দেখা হোক।
রাইডার্সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যেটা হচ্ছে মহেশ্বর রাইডার গ্রুপ। মানে সেই গ্রুপটার সাথে আমিও আছি। আমরা জানতাম না এই গ্রুপের সঙ্গে এখান থেকে দেখা হয়ে যাবে, একসাথে দেখা হয়ে গেছে, এখন একসাথেই যাচ্ছি, থাকবো একসাথেই মনে হয়, কিন্তু জানি না। দেখা যাক, যদি থাকতে পারি তো ভালো এনজয় হবে। পরবর্তী ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা হবে সবার সাথে। চলো তো দেখা যাক। আর কিছুক্ষণ পর দিয়েই তোমরা কিছু মাউন্টেন দেখতে পাবে। তাহলে চলো ভিডিওটা থাকো, আরও কিছুই দেখতে পাবে নতুন নতুন, ভালো লাগবে। তোমরা বাঁদিকে তাকালে দেখতে পাবে যে পাহাড় এখান থেকে শুরু হয়ে গেছে। কি সুন্দর পাহাড়, বড় বড়। আর কিছুক্ষণ গেলে হয়তো পুরুলিয়াও ঢুকে যাবো। আর সামনে হয়তো তোমরা দেখতে পাবে ভেড়া, গরু, অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছ। রাস্তায় অনেক জ্যামও আছে, কিন্তু কিছু করার নেই। এই দেখো ডান দিকে অনেক গরুগুলো যাচ্ছে। রাস্তাও কি সুন্দর, গ্রাম সাইড, চারদিকে ধান ক্ষেত, খুবই ভালো লাগছে, খুব মনোরম, খুবই সুন্দর জায়গা। আর একটু সন্ধ্যা হয়ে আসছে তো আরও সুন্দর দেখতে লাগছে। আর যখন পাহাড়ের মধ্যে রোদগুলো পড়ছে খুবই সুন্দর লাগছে। ঠিক আছে, দেখো ভিডিওর মধ্যে দেখো, আরও বড় বড় পাহাড় দেখতে পাবে, আর দেখতেও খুবই সুন্দর লাগছে। ওটা মর্নিংয়ে হলে হয়তো খুব ভালো হতো, কিন্তু আমরা সন্ধ্যের মধ্যে ঢুকছি। আরও পাহাড়ে দেখো উপরে হাইলি এরিয়ায় ঢুকছি এখনও, আরও অনেকটাই যেতে হবে। ঠিক আছে, দেখো সঙ্গে থাকো আর এনজয় করো।